Parama Karuna Prabhu Dvijana. Gaura Nityananda. Parama Karuna. Have it in songbook? Maybe not the songbooks, maybe the blue one. Parama Karuna. That's the name of the kirtana or the first line? If not found, then we can find another kirtana of Nityananda Prabhu, then we'll Là, il doit y être forcément. Okay, let us sing Akrodha Paramananda. You have it? Yeah, this I think. Akrodha Paramananda Nityananda Rai. Akrodha Paramananda Nityananda Rai. Akrodha Paramananda Nityananda Rai. Akrodha Paramananda Nityananda Rai. Abhimana Sunnanitai Nagare Bharai. Abhimana Sunnanitai Nagare Bharai. Abhimana Sunnanitai Nagare Bharai. Abhimana Sunnanitai Nagare Bharai. Adhama Patita Jive Dware Dare Giya. Adhama Patita Jive Dware Dware Giya. Adhama Patita Jive Dare Dare Giya. Adhama Patita Jive Dware Dware Giya. Harinam Mahamantra Jena Vilaiya. Harinam Mahamantra Jena Vilaiya. Hare Krishna Mahamantra Jena Vilaiya. Hare Krishna Mahamantra Jena Vilaiya. Jare dekhe tare kahe dante trina kori. Jare dekhe tare kahe dante trina kori. Amare kiniyalaho bhajo gaura gori. Amare kiniyalaho bolo gurahari. Amare kiniyalaho bhajo gaura gori. Amare kiniyalaho bolo gurahari. Tato bali Nityananda gume gari jai. Eto boli Nityananda bhume gali jai. Tato bali Nityananda gume gari jai. Eto boli Nityananda bhume gali jai. Sonar parvato jano dulate lota. Sonar parvata jano dulate lota. Sonar parvato jano dulate lota. Sonar parvata jano dulate lota. Ratina janmi. Eno avatare ratina janmiro. Eno avatare ratina janmi. Eno avatare ratina janmiro. Jani asmi atma ghati hoyi. Jana bole sapi papi hoyi. Son bole sei papi helo ar jai. Jana bole sei papi helo ara helo. Dayal Nityananda, Dayal Nityananda, Dayal Nityananda, Dayal Nityananda. Jaya Nityananda, Jaya Nityananda, Jaya Nityananda, Jaya Nityananda. Dayal Nitai, Dayal Nitai, Dayal Nitai, Dayal Nitai. Jaya Nityananda, Jaya Nityananda,
Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda. Gaurangeর দুটি পদ, you have? I think. 11:30, he said. Okay. Okay, first of all, please read out the translation. Akrada Educated. Alors, le noble Nityananda Prabhu n'est jamais en colère, car il est la félicité suprême en personne. Dénué de tous faux égaux, Nitai erre dans la ville, allant de porte en porte à la maison des plus déchus et des plus infortunés. Il offre le cadeau du Harinam Mahamantra. Tenant une paille dans sa bouche, il s'exclame devant tous ceux qu'il rencontre. Vous pouvez m'acheter en chantant Gora Hari. Tout en parlant ainsi, Nityananda Prabhu roule sur le sol comme une montagne d'or tombée dans la poussière. L'Ochandas dit, ce pécheur qui n'a pas éveillé son affection pour un tel avatar va et vient dans le cycle des naissances et des morts. Very powerful, very merciful. That's Lord Nityananda's character. So powerful, so merciful. So Maharaj, how can we develop affection for Nityananda? Because in a way, when we read about his activities, it seems so strange. So we cannot, I speak for myself, I cannot grab it, develop affection through understanding what he's doing. So how, in a way, to develop? That's why he's called, known as Abudhuta. Yes. Abudhuta means not so easily understandable. Appears to be like acting like mad. Okay, with lunatic person mad. Appears to be, but actually, he's so full up. The systematic flow of Krishna Prema within, releasing systematic flow of Krishna Prema within, so much so, cannot maintain the normalcy, goes beyond, overwhelmed, that's why appears to be mad, because supernormal way, no abnormal, supernormal way. En fait, donc ma question c'était, parce que le dernier verset c'est celui qui ne développe pas d'affection pour un tel avatar va et vient en vain dans le cycle des morts et des renaissances. Donc ma question c'était, mais alors comment développer de l'affection pour Nityananda? Parce que moi mon expérience c'est quand je lis des choses sur Nityananda, ça paraît tellement bizarre, ce qui fait que, en tout cas moi j'ai du mal à développer quand on entend quelqu'un qui va faire, je sais pas, tout un tas de compassion, etc. C'est facile de développer de l'attachement, mais quelqu'un qui fait des choses vraiment bizarres, qui paraissent folles, comment faire? Et donc Maharaj dit, c'est pour ça qu'on l'appelle l'avaduta. Un avaduta, c'est quelqu'un qui en apparence est comme fou, comme lunatique, qui fait des choses vraiment bizarres, mais en fait c'est pas qu'il est anormal, c'est qu'il est supranormal parce qu'il est traversé par un flot constant d'amour divin qui le fait agir de façon supranormale. Like oceanic character, full of crazy waves, desperate waves. C'est comme un caractère océanique qui est agité par des vagues de folie, quoi, la folie de l'amour divin. Not so much like pond character. No wave, must be silent and peaceful. Nityananda Prabhu, wave decorated ocean, full of the energy of Krishna Prema, so much upsurging waves of Krishna Prema found in that ocean. Donc il n'est pas du tout ce caractère de ces personnes qui sont très sobres, très comme un océan très lisse. Non, Nityananda, il a cet océan, mais qui est décoré par les vagues du préma, de l'amour extatique pour Dieu. And that's why he cannot hold that normal, quiet, calm and quiet countenance. Cannot maintain so much. One doesn't bother to maintain. Doesn't also bother to maintain the
calm and quiet countenance. Just becomes natural, overflowing all over the different activities, laughing, crying, playfulness, okay, running here and there, okay, sometimes thumping on someone out of love, energetic way of expressions. Et donc il ne peut pas, et surtout il ne s'intéresse pas à contenir, à développer cette sobriété. Non, lui, il exprime totalement ces vagues d'amour divin de différentes façons, en chantant, en dansant, en riant, en pleurant, en se roulant par terre, en courant, en tombant sur quelqu'un pour donner sa miséricorde. It happens out of enthusiastic joyfulness. That's the enthusiastic, joyful way of expressions. Just as you sometimes find in a very vigorous child, energetic child, not sitting in one place, moving around, sometimes smiling, laughing, dancing, doing things, running around, expression of energy, joyful energy. C'est l'expression de l'énergie joyeuse. On peut voir un exemple d'un enfant qui n'a pas encore toutes ces barrières de culture, etc. Il va exprimer son énergie de joie en jouant, en riant, en courant. Parfois il se met à pleurer, parfois ceci, cela. Natural. I don't mean childish, but childlike ways. There's difference between. Alors je ne dis pas que Nityananda c'est comme un enfant, mais il va avoir cette nature, il va agir à travers comme cette nature d'enfant. So by nature, by inward nature, he is Balarama, Baladeva. Oh, so much upsurge of energy, power, playfulness, all there. In the mood of Vrindavana Balarama. Et en fait, Daroka Balarama, Vrindavana Balarama. On sait que Nityananda, son identité profonde, c'est Balaram de Vrindavan, qui est plein d'énergie, plein de force et plein d'enthousiasme pour jouer à Vrindavan. He's the source of all Balam. He is the origin, source, spring, unlimited spring. The Balam. Balam means power, energy, strength. Okay. Il est la source du Balam. Balam, ça veut dire l'énergie, la force, la puissance. Donc il en est la source originelle. L'éternel printemps aussi. L'éternel printemps. Spring, ça veut dire la source, non? Ah, oui, aussi, oui, c'est vrai. Je pense qu'il disait comme ça. I use the term spring because all springing up from Lord Nityananda, upsurging. Yes. That's why. No quiet reservoir type. No calm and quiet reservoir type, but it's more spring type. Il n'est pas comme un réservoir d'eau très calme, non, il est une source jaillissante, comme un geyser. Cette joie, cette énergie. That's Lord Nityananda's character, original nature. And all his energetic, enthusiastic playfulness is actually the expressions, spontaneous manifestation expressions of his, ecstatic love for Krishna Mahaprabhu. Enthusiastic love, enthusiastically ecstatic love, blissful love for Krishna Mahaprabhu. Et en fait, tous ces jeux et cette énergie très, très joyeuse, c'est l'expression de son amour extatique pour Mahaprabhu, pour Chaitanya Mahaprabhu. So, sometimes we find some of the child, they do many things with crazy type, appears to be crazy. May not be so all the time playing with just a normal way. The way they play sometimes or many times don't look like having some, they don't look like normal, they are not playing with normal appearance. Okay, with a cute face, cute ways, very energetic, okay, humming, making different sounds,
running around, sitting, breaking, smashing, okay, playing in a different way, may appear something like a bit crazy for the grown-up, in the eyes of grown-up. But for the children of their age, they understand each other very well. Similar way. They have got their own world of understanding. So in a similar way, we also need to understand the character, transcendental, apparently crazy character of Nityananda Buddhuta. But all are none other than the expressions of the joy of love for Krishna. They are the ways of expressions. Tout comme un enfant, il a des façons d'exprimer sa joie et ses jeux par des comportements qui peuvent paraître pour quelqu'un qui a grandi bizarre, en sautant, en criant, en dansant, en cassant quelque chose, en faisant des sons, des bruits. Mais pour un autre enfant, ça paraît totalement normal et va pouvoir relationner avec cela. Donc de la même façon, le Seigneur Nityananda, on doit pouvoir rentrer dans son monde pour pouvoir comprendre que c'est l'expression, toute son apparente folie, c'est l'expression du flot d'amour qu'il a pour Chaitanya Mahaprabhu. So, sometimes mad and genius look very similar and same. I repeat, sometimes the looks, appearance of mad and genius, almost same. Parfois, il est difficile de faire la différence entre la folie et le génie. La folie et le génie, parfois, se ressemblent beaucoup. How? See, a mad person, a crazy person have some crazy ways of doing things. Okay. Thank you. Parfois les gens fous et les gens géniaux ont les mêmes façons de faire les choses, parfois les mêmes expressions du moins. Yeah. Crazy or mad person have got their own bit crazy ways of doing things. Similarly, and sometimes a big genius scientist also appear to be a bit crazy. Okay? The ways of dealings, acting, ways of dressing up, and habits, not so normal. Because they live in different world of wisdom and higher knowledge. They don't always act in a normal way. But there's sky and earth difference between, a great genius and mad, although they look similar. Et donc quelqu'un de fou, il va avoir des façons de faire, tout un monde, le monde de la folie. Et un génie, c'est pareil, il va avoir des façons de parler, des façons de réfléchir, des façons même de s'habiller, il va avoir une apparence vraiment bizarre pour le commun des mortels. Parce qu'il vit dans ce monde de la sagesse, de la connaissance, mais il y a une différence comme le jour et la nuit entre un génie et un fou, même si extérieurement ils peuvent paraître assez similaires. Although a genius, a wise person, highly wise person, looking like some bit crazy, his ways of dealing sometimes bit supernormal ways. You understand that. I call it supernormal because they're actually not crazy. Opposite to craziness. In the world they are living is opposite to craziness or madness. The world of wisdom, higher knowledge, wisdom. They are well situated over there. So much so they cannot act ordinary normal way. So it looks their ways of acting, doing things, looking as normal, but actually supernormal, we can call it. Donc il y a le monde de la norme, le monde de la folie et le monde supranormal. Et parfois quelqu'un de supranormal, on a l'impression qu'il va agir comme quelqu'un d'anormal. Mais en fait, parce qu'il ne peut pas agir dans la norme, parce qu'il évolue dans le monde de la sagesse, le monde de la connaissance. Mais on doit vraiment comprendre que
comprendre la différence entre le génie et le fou. We heard from the life history of Archimedes, Newton, Archimedes, a scientist. Newton, Albert Einstein. Oh, their ways of activities are looking a bit crazy. Great scientists, they are very knowledgeable persons. On connaît des grands scientifiques comme Newton ou Albert Einstein ou Archimedes, qui ont, tout le monde sait qu'ils avaient vraiment des façons de faire, de s'habiller, etc. Greek scientists. Scientifique grec. Et qui avaient extérieurement en tout cas des façons vraiment bizarres d'agir. They invented some, these are the scientists invented some wonderful things. Mais ils ont inventé des choses merveilleuses. Once it so happened, you know, that Archimedes was just walking on the road. All of a sudden, some great idea, some great scientific idea came in his mind. Archimedes marchait sur la route quand soudain une grande idée scientifique s'est manifestée dans son esprit. Okay. So he just wanted to get down that scientific idea in a more systematic way, understand more systematic way. So he needed to do some sums of mathematics. He immediately required to do some mathematical calculations. Donc tout de suite il voulait la noter de façon très systématique et donc pour ça il avait besoin de faire certains calculs mathématiques. He had nothing. He had no pens, no pencils. Okay, to write down on something like on the blackboard. Okay, to start doing the mathematics. So all of a sudden he found a pencil inside his pocket, but no blackboard to do the mathematical calculation. Alors il cherchait partout, il avait besoin d'un stylo, d'une feuille ou un tableau pour pouvoir tout mettre par écrit et faire ses calculs mathématiques. Et d'un seul coup il a réussi à trouver un stylo, mais il n'avait rien pour écrire. On the roadside, suddenly it caught his attention that on the roadside there was a horse cart. How do you say horse ridden? How do you say? Horse cart? Yeah, horse driven cart, just standing there. A horse driven cart was standing there on the roadside. Et donc d'un seul coup il a vu qu'il y avait sur le côté une calèche tirée par des chevaux qui était garée ici sur le côté de la route. And you know, sometimes they have some roof, nice round shaped roof. Et donc sur cette calèche, il y avait un beau toit comme ça arrondi. And on the back, on its back, behind portion, there's a wall, covered. There's a wall just covering the back portion. And it was blackish wall, somewhat like blackboard. Et l'arrière de la calèche, donc il y avait ça faisait comme une sorte de mur qui était noir comme un tableau. Yes. And you found, oh, this is a very good place. Now I found a good place to do my mathematical calculations. Alors il s'est dit, ah bah c'est un super endroit pour faire mes calculs mathématiques. He just went forward and started doing the mathematical calculation, like using that black wall on the behind portion of the roof. Et donc ni une ni deux, il a commencé à faire ses calculs mathématiques sur l'arrière de cette calèche. At some point, nobody knew that he was doing something because the driver was sitting. Okay, nobody was there. Maybe there could be there were some passengers inside, and the driver was in the front side. So they were not aware of that somebody was doing mathematical calculation on the behind wall of that horse cart. Et donc même s'il y avait peut-être des passagers ou le cocher, ils étaient devant, donc personne n'était au courant qu'il était en train de faire tous ces calculs à l'arrière de la calèche. So what happened at some point, they just started the horse cart, started to move. Then Archimedes also moving, walking.
still continuing mathematical calculation, moving. Then horse car started running. He's also running, but still somewhere running, doing a calculation. He was not so conscious even that he was running yet. Okay? At some point when it took this speed, great speed and run, then he could not run anymore. He had breathing difficulty. Then, it was going away from him. Now he became conscious. This car is moving away from me, I cannot touch it. Then he understood, so long, my car is moving, that horse cart moving, and I am running actually. In one hand I am mathematical calculation and through both legs I am running, so long I was running. And he requested, call, stop. You are taking away my valuable mathematical calculation. Then they thought, what happened? Somebody is screaming at us. Then they stopped, came down, then they found, they could recognize a famous scientist of the Greek. You are here, scientist. What you are doing? I was doing mathematical calculation, you are taking so long I did the work, valuable mathematical work, you are taking it away, stop. I need to copy it. Give me a pen and paper. Et donc il a commencé à écrire. Après quelques temps, la calèche a commencé à partir et il était tellement absorbé dans ses calculs qu'il s'en est pas aperçu et il marchait en même temps que la calèche. Puis au fur et à mesure il a commencé à courir, mais toujours il n'était pas du tout conscient qu'il courait tellement il était absorbé dans ses mathématiques. Et quand finalement la calèche est allée à la vitesse du cheval, il ne pouvait plus suivre. Il a quand même été essoufflé, il a réalisé, oh là là, mais ouais, je suis en train de courir, etc. Et tous mes calculs, ils s'en vont. Alors il s'est mis à crier, arrêtez. Et là ils ont entendu, donc ils ont arrêté la calèche, ils ont reconnu, mais c'est ce scientifique qui est très très connu. Il dit, ouais, en fait je suis en train de faire des calculs et vous partez avec tout mon travail, donc s'il vous plaît donnez-moi un papier que je puisse recopier tout ça. Look at her. What's her name? Look at her. Anjali. Look at Anjali. Regardez Anjali. She has so much loving claim, relation of loving demand with her mother. Elle a tellement d'amour pour sa maman. That's why just a moment ago I noticed she was expressing it strongly with mother. Little cutely angry and also did like this. Et donc j'ai vu qu'elle avait des méthodes d'expression de son amour pour sa maman, où elle faisait comme ça, did like this with mother. But actually it's all certain other bit crazy looking ways of love, some sort of other love relation with mother. Et donc ça c'est un certain type de relation d'amour avec momentary la expression. mère. Ces expressions. It's not really crazy. Mais on sait tous que c'est pas de la folie. It's coming out, that expression is coming out of certain kind of loving demand mother is not fulfilling. C'est une expression qui vient d'une recherche d'amour, une recherche de relation. Now she just forgot and coming so close and intimate to mother. Puis après, l'instant d'après, elle a oublié, hop, elle s'est mise contre sa mère. I'm also using her example to explain Lord Nityananda. She is so fortunate. Elle est très fortunée parce qu'on utilise son exemple pour parler du Seigneur Nityananda. See, sometimes we heard, Albert Einstein was not all the time very aware about the dressing up. You could wear the coat up, inside up, you are inside out. I heard that certain times he would be wearing his coat, jacket, inside out. Look a bit crazy with crazy hair. Okay, not properly taken care of. Not so much all the time taking care of body. Okay, not conscious of his looks, bodily, physical appearance. All the time absorbed in another world of the knowledge, okay, scientific knowledge. Because he was living in another world, so much absorbed, okay, not so much conscious of the external normal ways.
Albert Einstein, c'est pareil, il était tellement absorbé dans cette connaissance, cette recherche de connaissance, qu'il ne prenait pas vraiment soin de, par exemple, sa façon de s'habiller. J'ai entendu dire que parfois il mettait son manteau qui était à l'envers, ou alors il avait les cheveux comme ça en pétard. Il ne prenait pas vraiment soin de son corps, on peut dire. Pourquoi? Parce qu'il était constamment absorbé dans une autre dimension, la dimension de la connaissance. So although appearing to be a bit crazy outside, okay, but actually opposite to crazy, opposite to a crazy person. It's very systematic and well organized in the world of his knowledge and scientific, okay, wisdom of science and knowledge. So, although appearing to be like that. Et même s'il apparaissait, il pourrait apparaître comme quelqu'un de fou, de négligé, en fait, c'était tout l'inverse. Il était supranormal, et plutôt que anormal. Et une autre chose. Like sometimes some Très of the, organisé dans son Ouais, parce qu'il était très systématique, très organisé dans ce monde supranormal de la connaissance. sometimes the great Muni Rishis, pure devotees also appear to be not so, not looking so tip-top all the time. Sometimes they are not conscious, okay, appearing to be too simple and too bit, scruffy, how do you say, scruffy type. Too simple, scruffy type, looking not so smooth. But inwardly, it's so well organized and situated in great harmony, opposite to scruffy looks. Donc les munis, les rishis, c'est pareil. Ils ont parfois des façons de faire, des façons de s'habiller qui peuvent paraître un petit peu négligées ou comment on peut dire, Like négligées. long hair, long beard, scruffy looking, un petit peu Okay. négligé, mais à l'intérieur d'eux, wearing dresses just simple way. Muni Rishis, great devotees, we sometimes see. mais à l'intérieur d'eux, ils ont tout un monde d'harmonie, de beauté, etc., qui peuvent paraître complètement à l'opposé de ce qui se passe à l'extérieur pour eux, c'est-à-dire une sorte de négligence, de... If you can understand them properly, you can also understand Lord Nityananda's ways of expressions, activities also, accordingly. Et donc si nous pouvons comprendre ces rishis, ces munis ou ces scientifiques à l'intérieur, alors on pourra comprendre aussi, au-delà des apparences, le Seigneur Nityananda. Like some of Lord Nityananda's ways, running, jumping up, running after a bull, or ox, catching the bull and jumping up on and riding on the bull with great enthusiasm, ecstatic enthusiasm. And Lord Chaitanya Gaurahari was wondering, oh, okay, he's now okay with the bull. Bull may attack back. Be careful. Why are you becoming so childlike, running after the bull and just jumping up on this and riding the bull? Okay, activities, childlike, very energetic. And he could control the bull very well also. Parfois, le Seigneur Nityananda, il se mettait à courir comme ça, il sautait sur un énorme bœuf, et il s'accrochait sur lui comme ça, et, il faisait un peu du rodéo sur les bœufs. Et Gaurahari, il disait, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi tu deviens un peu comme ça, comme un enfant, à faire comme ça des choses bizarres, etc. Mais c'était voilà l'expression de l'énergie d'amour de Nityananda. Et il pouvait contrôler comme ça les bœufs qui auraient pu attaquer. He might be in the mood of Braja, okay, to play with the bulls, big bulls. Okay, because Lord Nityananda was no less powerful, no less strong than the bull, Balarama. So it was more befitting for him to play with the bull, empty hand. Donc c'était son mood de Braja, parce qu'on sait qu'il est Balaram, la source de toutes les forces, et qui aime vraiment les bœufs, et qui est bien plus fort finalement que les bœufs. Also in the mood of, might be in the mood of the master of Lord Shiva,
because bull is known to be the Bahana, carrier, how do you say? Carrier. Carrier? Vehicle for Lord Shiva. Donc il était peut-être aussi dans son mood du seigneur de Shiva, parce qu'on sait que le porteur de Shiva c'est un bœuf. He is also Lord of Lord Shiva. He is also Lord of Lord Shiva as Sankarsana. Parce que Balaram, dans sa forme de Shankarshan, c'est aussi le seigneur de Shiva. So, great, a nice close relation with the Lord Shiva. As Gopeshwara Mahadev and Balarama has very nice close relation between them, and they understand each other's playfulness. On sait que le seigneur Shiva, dans sa forme de Gopeshwara Mahadev, a une relation très proche avec Nityananda dans sa forme de Shankarshan, enfin Balaram dans sa forme de Shankarshan. Look at the ways, how Lord Shiva looks. Many times so crazy looks Avaduta. Et regardez même Shiva, sa façon, à quoi il ressemble. C'est comme un Avaduta, il peut paraître très bizarre. Adorned, ornamented with snakes, live snakes. Ornementé par des serpents, des cobras. Sometimes here, sometimes on the top. Parfois le serpent se mettait là, parfois là. Wearing some tiger skin, wearing the clothes made of tiger skin. Okay, damaru. Et il portait des habits faits en peau de tigre et il avait un petit tambourin, le damaru. All over smeared with the bhasma, white ash, or different type of ashes, all over his body. Et il se recouvre son corps avec différents types de cendres. Filled, decorated with matlock, beautiful matlock hair. Et avec ses cheveux, ses grandes dreadlocks. They understand, they know how to appreciate the matlock decorations. Ils connaissent l'art de la décoration et des dreadlocks. See, so if we can understand the ways of Lord Shiva, so strong, powerful, well organized, but appearing in that very energetic ways, supernormal energetic ways. If we can understand Lord Shiva's ways, we can easily understand Lord Nityananda's ways. Si on peut comprendre les façons de faire du Seigneur Shiva, qui en apparence est bizarre, mais est très systématique dans pas forcément sa relation, mais sa voie spirituelle, sa pratique spirituelle, etc. Alors on pourra facilement comprendre le Seigneur Nityananda. Trishula. Shiva, il a le Trishula, le trident, et il chevauche un bœuf. So other activities like Lord Nityananda's, walking on the roads of Navadvipa, all of a sudden ran and jumped into Ganga, started swimming. Gauranga, Mahaprabhu also, Nimai Pandit, Gaurahari also jumped with Lord Nityananda. Both the brothers swam across the Ganga and went to Shantipura sometime. Not Shantipura, they had to go a long way. They would often do that. Gaurahari and Lord Nityananda would just run and jump in the Ganga and swim across the other side, like side of Koladip and Navadvip, from Mayapur to Navadvip, from Navadvip to Mayapur. Enthusiastic, joyful enthusiasm. Et parfois il marchait sur la route et d'un seul coup il se mettait à courir et plonger dans le Gange suivi par le Seigneur Chaitanya. Et comme ça il se laissait aller par le courant, nager dans le Gange et traverser le Gange jusqu'à Navadvip, etc. And there is description by Vrindavandas Thakur. Sometimes Lord Nityananda would just go for catching a crocodile, big crocodile in the Ganga water, and Mahaprabhu, oh, be careful, careful. I said, crocodile cannot do anything with me. Vrindavandas Thakur, il décrit aussi que parfois le Seigneur Nityananda il plongeait dans le Gange et il allait faire un peu de catch avec des crocodiles.
At that time, Ganga river was huge. À cette époque-là, le Gange était immense. Et c'est un Chaitanya dit, attends, fais attention. Et Nityananda dit, oh, t'inquiète pas, les crocodiles, ils peuvent rien me faire. In those days, Mother Ganga didn't have the obligations to have big dams and barrage for hydroelectricity. So it could be naturally flowing, huge river and so much water with so much current, and so the crocodiles would also stay there, live there. And while Lord Nityananda was swimming across, suddenly found that crocodile was also swimming, maybe a little far. I just went for catching the crocodile, swimming. À cette époque-là, le Gange coulait avec force et il n'était pas encore, il n'y avait pas encore de barrage ou de trucs hydroélectriques. Donc c'est une rivière très naturelle avec beaucoup de courant. Et parfois, donc, le Seigneur Nityananda nageait dans ce courant et voyait au loin un crocodile qui nageait. Immédiatement, il allait vers le crocodile pour jouer avec lui. The crocodile was wondering, what is this? Le crocodile devait se demander I qu'est-ce qui se should passe. go after him and to catch him. He is coming to catch me, crocodile. But there are some fortunate crocodiles who receive the touch and embrace of Lord Nityananda, hug, and they release the crocodile. Le crocodile devait se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Normalement, c'est moi qui attrape les hommes, et là, c'est cet homme qui vient m'attraper. Et c'était sans doute un crocodile très fortuné d'être embrassé comme ça par le Seigneur Nityananda. Crocodile was wondering, this man is not fearing away from me, running towards me to catch. Mais il n'a pas peur de moi, cet homme, il vient vers moi pour m'embrasser. So, certain crocodile was fortunate. Ce qui est sûr, c'est que Lord Nityananda. ce crocodile était très fortuné. There's no real fight between Nityananda and crocodile because he was Balarama. Nityananda Prabhu could create divine vibrations on the level of the soul of the crocodile, like the way Mahaprabhu made everybody dance on the way of crossing the Jharkhand forest. Okay, Mahaprabhu not only made them dance, or brought them together in the first place. Deers, tigers, lions, elephants, snakes, brought them all together without fear and made them dance together in Krishna Prema, creating the vibration of divine ecstasy, blissful, bliss of Krishna Prema, vibration of ecstatic love of Krishna on the plane of their soul, made them dance together. Tiger, deer forgot. Tiger forgot is my food. Okay. Deer also forgot to fear from the tiger. All dance together. Imagine. Happen in reality. So, Lord Nityananda also created that ecstatic vibration. Donc le Seigneur Nityananda, c'est pas qu'il allait se battre contre le crocodile. Et en fait, il crée une telle vibration spirituelle d'amour de Krishna Bhakti que ça vibrait au niveau de l'âme. Et donc, il touchait l'âme du crocodile. Tout comme on connaît l'histoire du Seigneur Chaitanya quand il allait à Vrindavan dans la forêt Jharikanda. En fait, il a attiré comme ça tout un tas d'animaux, des tigres, des biches, des mangousses, des serpents, des éléphants, etc. Et il a émané une telle vibration d'amour divin qui touchait l'âme de tous ces animaux que tous ont oublié que, ah bah tiens, ça c'est le tigre a oublié, tiens, le daim, la biche c'est ma nourriture, la biche a oublié le fait d'avoir peur, parce qu'ils étaient tous au niveau de l'âme spirituelle, et ils se sont mis tous après à danser ensemble baignant dans l'amour de Krishna. Mahaprabhu's companion, Balabhadra Bhattacharya. Il y a des histoires comme ça, même Sainte Blandine a été jetée au lion et les lions ne l'ont pas mangé. There's some story like this in the Christian tradition, like for example one saint, girl named Blandine, she was thrown to the lion, but then the lion they didn't touch her and do any harm. So the companion of Mahaprabhu, Lord Chaitanya, while crossing through the Jharikanda forest, became a bit frightened in the first place. All of a sudden found
tigers, deers, elephants, snakes, okay, all lions, all coming out from different portions of the jungle, and okay, getting so close to Lord Chaitanya, just hands in dancing posture, okay, dancing gesture and postures, making sounds in their own language, own ways. First he got a bit frightened, and then immediately within a few seconds he could realize what was actually happening. They are no more acting like animals, gross animals. All now filled with all now filled with ecstatic love of Krishna, blissful love of Krishna. That vibration is now flowing on the plane of their soul. Lord Chaitanya was making them dance in Krishna Prema alongside him. Then he became fearless. He was the eyewitness and heart witness of that wonderful pastimes of Lord Chaitanya. Donc, le compagnon de Mahaprabhu qui l'accompagnait à travers cette jungle, au départ, quand il a vu tous ces animaux, il a vu Mahaprabhu en fait qui dansait, qui chantait, qui avait plus du tout aucune conscience externe, et qui dansait comme ça dans la jungle. Et il a vu comme ça des tigres arriver, les serpents, les éléphants. Il a commencé à avoir peur. Le Deva qui accompagnait Mahaprabhu. Puis très rapidement, il a compris, il a vu, il a pu être le témoin de ce merveilleux divertissement que par l'énergie d'amour du Seigneur Chaitanya, alors tous les animaux agissaient au niveau de leur âme et se sont mis comme ça à danser dans le Krishna Prema, dans l'amour de Dieu. Again, coming back to point of Lord Nityananda, I am explaining all these in relation to the ways of expressions of Lord Nityananda. Extraordinary way. While in the house of Advaita Prabhu with Mahaprabhu, you know, sometimes there will be some love quarrel, okay, apparent conflicts, crazy looking conflicts between Lord Nityananda and Advaita Prabhu. Dans la maison d'Advaita Acharya, il y avait aussi des divertissements où il y avait des apparents querelle entre Seigneur Nityananda et Advaita Prabhu. And in that mode of that quarreling with him, you know, Lord Nityananda was engaged in eating. He was honoring prasad, taking prasad. And then some quarrel happened during them between Lord Nityananda and Advaita Acharya. Apparent, not real quarrel, apparent quarrel, but at some point it became so intense in some way. Lord Nityananda took one handful of prasadam and threw on the body of Advaita Acharya, on the palm. And what Advaita Acharya did, he took all the prasadam. Instead of being angry, he accepted it to win Nityananda Prabhu. Okay, if you can throw on me, I can accept, and smeared all over the body. Great you are. Apparently, crazy ways, but energetic expressions of some love through that, through those accents. Donc c'était pendant le repas chez Advaita Acharya, et donc il y a eu cette apparente querelle qui s'est manifestée entre Nityananda et Advaita. Et là, Nityananda, ça devenait un moment tellement intense que Nityananda, il a pris son prashad et il l'a jeté comme ça sur Advaita Acharya. Et Advaita Acharya était, plutôt que de se mettre en colère, était très heureux. J'ai la miséricorde, ça y est, de Nityananda, et il s'est comme ça recouvert de tout son corps de prashad. And then Advaita Acharya Prabhu also started to make some cute, crazy-looking dance. Advaita Acharya s'est mis à danser de façon un petit peu folle et très mignonne. Parce que c'était une expression, même si en apparence c'était une querelle et des choses bizarres comme ça, c'était du prashad de la tête de quelqu'un, mais c'était une expression d'amour du Seigneur Nityananda et de sa relation avec Advaita Acharya. Other times when Lord Nityananda
is in the mood of Balarama, in Braja mood, no more in sannyasi mood, is overcome, overwhelmed with that mood. So in that mood, found out some shinga, started blowing, okay, wearing different ornaments all over the body, Balarama Bhava, walking on the street, okay, so many ornaments and some shinga. People sing, oh, beautiful, tall, beautiful figure, looking cute way, laughing childlike way, okay, filled with Krishna prema, without caring who will feel what about him, who will think what about him, no care. Being as he wanted to be, being in the way he wanted to be, okay, without much care about the surroundings, moving, okay, and also blessing the people. Some are appreciating to see Lord Nityananda in that way. Some are thinking, oh, what is happening? Don't know, it's crazy looking, appearing bit crazy way. Okay, in a different mixed people. Nityananda was Nityananda, he was just being himself. Parfois, quand il était envahi par le mood, l'humeur, l'état d'âme de Vraj, de Vrindavan, alors il trouvait une corne de buffle et il partait dans la rue, il était tout décoré, et il dansait, il chantait, il riait aux éclats en se dans sa corne de buffle, et sans aucune conscience, sans aucune... il se moquait quelque part de ce que les gens pouvaient penser de lui, simplement il vivait son état d'âme de Vrindavan, et les gens voyaient ça, il y avait différentes réactions, il y en a qui étaient très heureux de le voir, d'autres qui trouvaient ça un petit peu bizarre, tiens, qu'est-ce qu'il fait Nityananda? Without caring for others, who will feel what, think what about him. Et il se moquait de ce que les autres pouvaient penser de lui. He was being himself that way. Et il était vraiment lui-même de cette façon-là. So, the reason so long I explained all these examples in this way is to clarify. So understand Lord Nityananda, supernormal concept, which won't be matching with the normal ways of the human actions, normal ways of the human activities. Donc j'ai pris beaucoup More d'exemples. extraordinary, supernormal ways. Okay, but they all had justifications, and they all had respectable systems in its own way. They are appearing to be crazy, but not at all that. Donc je prends le temps d'expliquer tout ça et de donner tous ces exemples Not pour qu'on comprenne bien que le Seigneur Nityananda, il n'était pas anormal, il était supranormal. Et toutes ces activités donc, qui paraissent au-delà du normal avaient tous des raisons d'être très systématiques si on comprend ce monde supranormal. Yeah. Sometimes, even in the mundane world, we see some examples. You know, from the World Soccer, World Cup football. Okay. When some players are able to, can succeed in putting the ball in goal. In other words, when some of the players could put the ball in goal, found a goal, oh, they go crazy in joy. The way they make the expression, oh, and everybody is jumping up on him, kissing, doing this, falling on the ground, all falling on him. Very energetic way of their appreciation, energetic ways of the expression of their appreciation over him. All look crazy, but they are not crazy really. But they go crazy in joy. On peut voir un exemple mondain, c'est dans les matchs de football, alors quand il y a un joueur qui arrive à mettre la balle dans le but,
alors il devient comme fou, il se met à courir, il fait des danses bizarres, tous les autres ils arrivent, ils se jettent sur lui, ils le mettent par terre, ils s'empilent les uns les autres, ils s'embrassent, ils se tapent pour qu'ils se mettent des claques. Donc on pourrait dire, en fait ils sont complètement fous. Non, on sait qu'ils ne sont pas fous, mais c'est juste l'expression de leur joie très dynamique, très énergétique qui les font agir comme cela. Sometimes many a times the facial expression looks distorted type, distorted, perverted facial expression out of some joy, expression of joy, crazy joy. Although appearing to be crazy expression, but it's considered normal in that state. Et parfois même on peut voir leurs visages qui deviennent complètement déformés par la joie. Et voilà, dans d'autres circonstances, on pourrait dire qu'ils sont complètement fous, mais voilà, on sait tous que non, c'est simplement l'expression de leur joie. If we simply transfer all these into the divinity, transform all such examples, try to understand such examples in a supernormal, divine manner, divine way. So, not same at all, but just giving some examples to give idea. Then why should we not understand the ways of Lord Nityananda? We can easily, normally understand his ways. We can definitely understand his ways with great respect. Supernormal, extraordinary ways. Donc si on peut transférer toutes ces même si c'est bien sûr, c'est le jour et la nuit dans ces expressions de footballeur et du Seigneur Nityananda, mais pour comprendre, si on peut transférer ces façons de faire dans le monde de la divinité, alors très facilement on pourra comprendre ou accepter du moins les façons de faire du Seigneur Nityananda qui paraissent pas du tout dans la norme. Look at his great ways, great noble ways of approaching the mundane people. Sometimes while he was out in the preaching field, propagating, distributing the holy names of Radha Krishna, and he also added that of Lord Gauranga, also holy name of Lord Gauranga. Okay. According to fulfill, in order to fulfill the desire of Lord Gauranga, while he was doing that, propagating Krishna consciousness and approaching the mundane people. Many times he was faced with some big demoniac type of mundane people of demoniac type, with big ego, okay, big false ego, strong ego. Then he looked at those, and he became humble. And Nityananda just took up the other way around, became so humble. Please, okay, you are a great man, great person, very strong. Okay, I humbly beg you, can you just chant holy name once, holy name of Radha Krishna, Krishna Radhika, or Gauranga, just once. Just do it for me, playful way. Do it. Please. Okay. He understood. This big egotistic man, if he also becomes powerful like Balarama, then you won't listen, big conflict, fight will appear. He became more mercifully humble. Took the humble position, started requesting, humbly requesting, please chant name of Lord Gaura, Radha Krishna. Can you do it for me? One time, just do it playful way. You also play with your children and others, no matter how big, egotistic, powerful man you are. Just playfully do it. See, Nityananda, in spite of being so powerful, so strong, much stronger than those egotistic person, but he is willingly taking a humble position, his approach. Dans les chants de la prédication, où il venait partager cet amour de Dieu, partager les saints noms de Radha Krishna, et aussi il a ajouté de Chaitanya Mahaprabhu, Gauranga. Alors parfois il était confronté à des gens très démoniaques, très forts, et avec un ego démesuré.
Et il les approchait malgré qu'il était lui-même la source de la force, de la puissance. Il aurait pu être encore plus fort qu'eux, mais pour éviter le conflit, il les approchait de façon très humble, très humble. Il disait, oh, s'il vous plaît, oh, vous êtes très puissant, très grand, mais s'il vous plaît, juste pour me faire plaisir, chantez une fois les noms de Radha Krishna. Et de cette façon-là, il pouvait donner sa miséricorde à ces êtres-là, même s'il aurait pu très bien, il était bien plus fort qu'eux finalement. See, devotees enjoy those scenes in spite of being so powerful as Lord Balaram, taking some humble position to approach those people with big ego, egotistic people, yes, to make them take name of Krishna, Gauranga, in a nice way, affectionate way. Au lieu de prendre la force du mood de Balaram, alors il approchait les gens donc, de façon très humble pour leur donner sa miséricorde et qu'ils puissent accepter le nom de Radha Krishna Gauranga de façon très pleine d'affection. Et les témoins de ces scènes adoraient voir Seigneur Nityananda faire cela. Sometimes, out of so much love, upsurge a blissful Krishna prema, rolling on the ground like anything. Whole body becomes smeared with the dust of the Dhamma, rolling on the ground, crying, rolling on the ground, feeling into Gaura Dhamma in a divine way instead of just road and dusty road, all dirt, full of dirt, no. Dust of Gaura Dhamma. Et parfois inondé par l'amour de Krishna, le Krishna Prema, alors il se mettait à se rouler dans la poussière du Dham, du lieu saint. Il ne voyait pas Navadvip ou Mayapur comme un lieu sale avec des routes, etc. Non, il voyait que c'était vraiment un lieu saint et il se roulait comme ça dans la poussière en pleurant d'extase. See, it happens. Sometimes in the playground, out of great joy, the players also kiss on the ground, take the wicket, take some soil, okay, and out of depression also and out of joy also they roll on sometimes, okay, fall, lay down on the field where everybody is working and spitting, but they don't mind. Just out of momentary joy they do it. So then what to speak more of Lord Nityananda's action? He was doing in divine ecstasy, much more than that joy the players would be feeling. Que dire du Seigneur Nityananda? On voit même dans ce monde, les joueurs de foot, pour reprendre l'exemple, c'est pareil. Malgré le fait qu'ils savent que sur le terrain, il y en a qui crachent, qui marchent, mais par des expressions de joie, ils se mettent à rouler sur le sol, à embrasser le sol, à prendre de la terre, etc. Donc, que dire du Seigneur Nityananda qui avait des émotions totalement spirituelles, qui avait bien au-delà d'expressions de joie de ce monde. Alors il se mettait comme ça à rouler dans la poussière de Navadvip et de Mayapur. Such wonderful way. Look at Lord Nityananda's ways to relate to Jagai Madhai. Lord Nityananda's attitude, temperament to relate to Jagai Madhai. When Madhai came running towards him, when he was attacked by Madhai, specifically, okay, and hit on his head with the clay pot, the broken clay pot, hit on the head and he was bleeding. Madhai was so aggressive. And Lord Nityananda was giving a smiling look, smiling at him. Want to beat me more? Okay. Do it enough. Do it to your full satisfaction. Beat me more and more until you reach full satisfaction. That was his temperament. Quand il a... Opposite unification of both. One becoming so aggressive, drunken mood, and Lord Nityananda's way was just kind, embodiment of compassion, kindness and forgiveness. Donc quand l'histoire avec Jagai et Madhai, quand Madhai a commencé à attaquer le Seigneur Nityananda, en fait il a pris un morceau de
pot en terre cuite cassé, il l'a jeté, il a blessé le Seigneur Nityananda à la tête qui s'est mis à saigner. Et le Seigneur Nityananda, bien qu'il était bien plus fort, infiniment plus fort, simplement il a pris cette position humble, il a souri à Mada et il lui a dit, écoute, si tu veux te défouler sur moi, vas-y, tape-moi jusqu'à ce que tu sois pleinement satisfait. See, this is another supernormal ways of Lord Nityananda. C'est une autre Another façon, supernormal way of Lord Nityananda to relate. une autre façon supranormale du Seigneur Nityananda de relationner. So when we are situated in proper awareness, when we have proper appropriate awareness of who is Lord Nityananda, what he actually is, what is his level, real level, then we can easily understand. Quand No confusion. Quand nous sommes conscients du niveau du Seigneur Nityananda, qui il est réellement, alors il n'y a plus de doute et plus de barrières, plus de problèmes. See, today our Harikatha also started in Lord Nityananda's ways, without much official discipline and system. Spontaneous ways, we just sang Lord Nityananda's song, you read out the translation, okay, then spontaneous way you offered me a question, placed a question before me about Lord Nityananda and started in Lord Nityananda's ways mode. Et aussi la Harikatha d'aujourd'hui, elle a été faite dans le mood du Seigneur Nityananda. C'était totalement spontané. On a chanté un kirtan à la glorification du Seigneur Nityananda, puis j'ai lu la traduction, et il y a une question qui m'est venue que j'ai offerte à Maharaj, et Maharaj, de cette petite graine, a fait toute une Harikatha. Donc ça c'était dans le mood de Nityananda. There must be something special in your house today, Ramalila Mataji's house, Lord Nityananda's glory being spoken. Il doit y avoir quelque chose de spécial. Following Lord Nityananda's mood and ways, this way. Les gloires de Nityananda qui sont chantées et le mood de Nityananda qui est là. You need some help? So many devotees. No, you need some. not at You all. can I'm easily- finished. I'm just making the paradas. No. Standing the next day, please ask for some help. They should be assisting you. I asked, but she doesn't want. She wants the service just for her. No, if it was 50, 60 devotees, maybe I would have. Example of self-reliance, self-reliant ways of doing service. C'est un exemple de compter sur soi-même pour faire le service. Okay, Maharaj, For some reason I feel at home, in my home, when I come to your house. Everything's so nice and just so affectionate, homely. Quand je viens dans ta maison, je me sens comme chez moi. Je me sens bien. This is Swami Prabhupada's home, also my home, same near and dear family. La maison de Srila Prabhupada, c'est aussi ma maison parce qu'on est la même famille. He is present. He has got so beautiful presence here. Il Swami Prabhupada-ji. a une belle présence ici. In relation to him, all our Guru Varga present here. Et en relation à lui, toute le Guru Varga In est simple, présent. sweet way. D'une façon simple et douce. Any query? Related or Quelqu'un a une unrelated? question? Just me, I will have to go very soon, so maybe you can translate. En fait, on a dit que après le Seigneur Nityananda, dans notre parampara, il n'y avait plus d'Avaduta. Et je veux savoir pourquoi. Et puis aussi, comment il serait perçu s'il y avait un Avaduta de nos jours. So I heard somebody told me that after Lord Nityananda, in our line there were no more Avadutas. And my question is, if one day one Avaduta would manifest now in modern age, how would the people feel? How even us we would recognize him or perceive him? Good question.
C'est une bonne question. There were a few avadhutas, even after Lord Nityananda, like Bangsidas Babaji Maharaj, for example. Il y a eu des avadutas quand même depuis Sri Nityananda, comme Sometimes Gaur Bhakti Kishore Das Babaji Maharaj, he is also avadhuta. We also have high respect for Guru Gaur Kishore Das Babaji Maharaj as also avadhuta. He has been glorified as avadhuta. See, Namo Gaur Kishorayo Bhakta Avadhuta. Bhakta Avadhuta Murtai. In Sanskrit, when you disjoin, then it becomes Bhakta Avadhuta. Joining together, Bhakta Avadhuta and Bhakta Avadhuta Murtai. Dans son His pranam glorification. mantra, Gaurangi Padma Bhingaya Radha Bhava Nishena. So Bangsidas Babaji Maharaj, another Avadhuta. Bamsidas Babaji Maharaj qui était aussi un avaduta. Like Saranga Murari, I tell you, Sudam Shankar, there's a few of the associates of Mahaprabhu also like, somewhat like Avadhuta. Okay, in Sakharasa mode. So, so energetic. So, few Avadhutas. And in the modern age, if any real Avadhuta appears in the modern age, should be easily recognized by the realized devotee, high class, pure devotees. Like Bangsidas Babaji Maharaj was recognized by Sri Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, pure devotee. He did not recognize one and all, everybody. Bangsidas Babaji Maharaj, for Bangsidas Babaji Maharaj, yes. Ouais, donc dans l'âge moderne, en fait, ces dévots, ces avadutas seraient facilement reconnus par les purs dévots, les âmes réalisées, comme par exemple Bamsidas Babaji Maharaj, il a été reconnu par Bhaktisiddhanta Saraswati Prabhupada. Alors, beaucoup d'autres, il ne les a pas reconnus. Mais by the purity, the pure ways of their bhajana, like Srila Bangsidas Babaji Maharaj, Gaur Kishore Das Babaji Maharaj. Great realized devotees like Thakur Srila Bhakti Vinod, Sachidananda Thakur Bhakti Vinod, Srila Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, who are more systematically organized, who had systematic ways of presentations of everything, didn't look avadhuta. Recognize them, fully recognize them, with high respect and reverence as avadhuta, worship them. Donc des dévots comme Bhaktivinoda Thakur, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur, qui eux avaient plus une approche beaucoup plus systématique dans la façon de présenter la conscience de Krishna, etc. Ils ont reconnu Gaur Kishore Das Babaji ou Bamsidas Babaji Maharaj comme des purs dévots. Donc ils ne seraient pas rejetés, même de nos jours, ils ne seraient pas forcément rejetés. Ils seraient reconnus par les purs dévots. Pas purs dévots, donc les autres. Si on a une nouvelle Mayapur, on ne sait pas. Comment? Si on a une nouvelle Mayapur, ça sera dur. C'est sûr. See, sometimes so happen, look at their ways, because they are Siddha Mahatma. Siddha Mahatma means a Mahatma with great mystic powers. Okay. So as people could understand about that, as people could sense, people from around could sense about that, feel that if they would approach them, they could want some boon, they could get some boon, to fulfill some of the mundane aims, mundane desires. What happened at some point, people started gathering around them. Gaur Kishore Das Babaji Maharaj, sometimes Bangsidas Babaji Maharaj, with the desire, Master, please let me have this. All mundane, mundane desires, begging. Can we have, please bless me, please bless us so that we can have a lot of money, our business can flourish, a daughter can be nicely married, big family, nice family, our children have such and such sickness, please bless that our children get cured, I have got sickness, please cure me. Some point, some people started approaching them like that. Some point they got disturbed, they became disgusted with all this, disturbing their bhajana life. Call the disciples, from tomorrow, go out and collect some fish skin, all the garbage fish stuff,
all these from the market and just throw around my bhajan kutir, all around. So I was wondering why Gurudev was saying this, fish skin and all tamasic. Gurudev is ordering me to bring it. He was hesitating. He said, do it, what I say. Okay. Our disciple had to follow the order of Sri Gurudev. So following the order of Gurudev, really went to the market after the fish sale over and you collected fish skin and everything, garbage, fish garbage stuff, and spread around their bhajan kuti. And then next day when the people would come, so, smelling bad. Oh, look around. So many fish stuffs. We thought he's Mahatma. He's strictly vegetarian. Something, so he is also taking so tamasic stuff so easily. Made his holy ashrama so dirty with the fish stuffs and all, everything. Something wrong there. We were not sure whether our desires will get fulfilled. How could he do it? So tamasic acharan, tamasic practice. We thought he's in the mode of high class goodness. Something wrong. Then they went away. They slowly started coming to them, and they were very peaceful and happy now, doing bhajana, away from all this disturbance, the mundane people. Avadhuta way. Then at some point he removed. Within few days, 1 or 2 days, when the people stopped coming, then he asked disciples, remove them, clean properly. Throw Ganga water, throw some chandana. Chandana water to make everything fragrant. Because those people's mundane desire are no less than dirt of the face. If I could take that dirt, at least they will not be disturbing me, only bad smell. These people are occupying my time, energy all the time, disturbing my bhajan life. Apparently crazy way, avadhuta way. Gorkchandas Babaji, par exemple, il avait beaucoup des pouvoirs mystiques, donc il pouvait, les gens ont commencé à venir le voir. Oh Maharaj, s'il vous plaît, donnez-moi vos bénédictions pour ceci, mon business, cela, ma fille, le mariage de ma fille, ma grand-mère elle est malade, il faut la sauver, etc. Et donc il commençait à être dérangé dans son bhajan. Et donc il a demandé à ses disciples d'aller chercher des restes de poissons un peu partout au marché, des arêtes, des têtes de poissons, des pots de poissons, et vous les mettez comme ça tout autour de mon bhajan kutir. Et comme ça les gens ils sont venus, et puis ils se disent tiens c'est bizarre, ça sent mauvais et tout. Oh, non, Babaji Maharaj, on croyait qu'il c'était un saint, qu'il était végétarien, mais en fait il mange du poisson, c'est tamasique, c'est sale. Donc en fait sans doute ces bénédictions elles vont pas marcher. Donc ils ont commencé petit à petit à plus venir le voir. Et de cette façon-là il était complètement satisfait parce qu'il pouvait vraiment s'absorber dans son bhajan. Puis quelques temps après il a dit à ses disciples ok, enlevez tout ça, nettoyez tout avec de l'eau du Gange, du Chandan, etc. pour que ça sente bon. Et parce que c'est arrivé une fois ou plusieurs fois ça, cette avec les poissons? Je pense une fois. Et donc c'est apparemment une voie d'Avaduta, une voie bizarre de faire, quoi, mais c'était la façon dont Gorkchandas Babaji pouvait garder son bhajan pur. Ok, Maharaj, so I see you for tonight, tonight c'est 6h ou 6h30? 6h30 je crois. 6:30 in Arjuna's place. Cannot leave without taking prasad. Yes, but it's not offered yet, so they will bring me a plate. Okay. T'es tout seul chantier? Non, je suis avec Nil. Okay, we also sing some bhajana and we should continue. Ramalila Mataji. Yes, please. So much later. J'aurais une question. You can go along there, no tension. Krishna Maharishi will translate. Okay. Je voudrais savoir sur quel air chanter, parce que je vous ai déjà demandé, sur quel air chanter le Sri Premadhama Deva Stotram. She would like to know what tune to chant this
What tune to chant? Premadhama, Deva, Stotram. Sur quel air? Govinda Damodara Madhaveti. The song sung in the Goa temple. Non, Sri Premadhama, Deva, Stotram. C'est son maître spirituel qui a écrit ce verset. Which It's song? your Guru Maharaj that wrote this song. Premadhama. Are you talking about Premadhama Yeah. Deva Stotram? Yes. Sung in glorification, okay, of Mahaprabhu. Yes. Sur quel air? What tune? Yes. You should sing. Okay. Deva Siddha Mukta Yukta Bhakta Vrinda Banditam Papo Tapo Davo Daho Dukha Khanditam Krishna Nam Siddhudham Dhannadana Sagaram Premadham Devameva Gaura Shandham Premadham Devameva. Excuse-moi. Help, if you require any help, help him. Sorry. Okay, this is the first verse of the Premadhama Deva Stotram. Deva Siddha Mukta Yukta Bhakta Vrinda Banditam Papo Tapo Davo Daho Dukha Khanditam Krishna Nama Siddhudhama Dhannadana Sagaram Premadhama Devameva Naumi Gaura Sundara Premadhama Devameva Naumi Gaura Sundara Naumi Gaura Sundaram. Can you find that from the internet? No. Anyone could sing it. Est-ce que vous pouvez trouver les paroles sur internet comme ça? On the internet. Premadhama Deva Stotram. That's the title. The title of the song. Premadhama Deva Stotram. Je crois que dans le livre rose, il doit y être. Non. Non? Non, il y a 71 versets. C'est tout un livre. It might be uploaded in the internet. Premadhama Deva Stotram. Did you find? Yes. Okay. So, I know some verses by heart, so I want you all to sing. If you could find, you could also find it out. So let's try to sing. Ouais, c'est bien. Srila Maharaj, vous voyez? Yes. Ouais. Premadhama Deva Stotram. Non, attention. T'as bien. Deva Siddha Mukta Yukta Bhakta Vrinda Banditam Papa Tapo Davo Daho Dagda Dukha Khanditam. Yes, sing. Deva Siddha Mukta Yukta Bhakta Vrinda Banditam Papa Tapo Davo Daho Dagda Dukha Khanditam.
So you cannot record this. You won't remember. So, Ah, parce que tu peux if pas you have to record, then you cannot et lire en read même it temps. out. Parce que il a dit sinon tu n'auras pas So l'air. record it, otherwise you won't remember the tune of singing. Recording? Deva Siddha Mukta Yukta Bhakta Vrinda Banditam Papa Tapa Dava Dagda Dukha Khanditam. Sing. Deva Siddha Mukta Yukta Bhakta Vrinda Banditam Papa Tapa Dava Dagda Dukha Khanditam. Krishna Nama Siddhu Dhama Dhanna Dana Sagaram. Krishna Nama Siddhu Dhama Dhanna Dana Sagaram. Premadhama Deva Mema Naumi Gaura Sundaram. 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 Swarna Koti Darpanabha Deha Varna Gauravam. Swarna Koti Darpanabha Deha Varna Gauravam. Padma Parijata Gandha Vanditanga Saurabha. Padma Parijata Gandha Vanditanga Saurabha. Koti Kama Murchitanghi Ruparasharangaram. Koti Kama Murchitanghi Ruparasharangaram. Premadhama Deva Mema Naumi Gaura Sundaram. Premadhama Deva Mema Naumi Gaura Sundaram. Premadhama Deva Naumi Gaura Sundaram. Premadhama Deva Mema Naumi Gaura Sundaram. Then the next one. Premananda Dan Jaya Pancha Tadva Prema Nama Danayanna Panchatattva-katmakam. Prema Nama Danayanna Panchatattva-katmakam. Sangha-dibba parshadastu Sangha-dibba parshadastu Vaibhava-tarakam. Sangha-dibba parshadastu Vaibhava-tarakam. Namagana Nityananda. Aqui. Shama Namagana Nityamattanagaram. Namagana Nityamattanagaram. Premadhama Deva Mema Naumi Gaura Sundaram. Premadhama Deva Mema
Nijadhisha kalya dharma dukha dushaham Shanti Puryadhisha kalya dharma dukha dushaham Jiva dukha hana bhakti sukhadana vigraham Jiva dukha hana bhakti sukhadana vigraham Kalla ghoga nasha Krishna nama Shidhu Sancharam Kalla ghoga nasha Krishna nama Shidhu Sancharam Premadhama Deva Meva Naumi Gaura Sundaram Premadhama Deva Meva Naumi Gaura Sundaram Deepanabhya Ganga Banga Janma Karma Darshitam Deepanabhya Ganga Banga Janma Karma Darshitam Srinivasa Vasadham Namarasha Harshitam Srinivasa Vasadham Namarasha Harshitam Sri Hari Priyesha Puja Dishachi Purandaram Sri Hari Priyesha Puja Dishachi Purandaram Premadhama Deva Meva Gaura Sundaram Premadhama Deva Meva Gaura Sundaram Premadhama Deva Meva Naumi Gaura Sundaram Premadhama Deva Meva Naumi Gaura Sundaram Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Let us sing Nishinha Stotram. Bhakti Vigna, Bhakta Vigna, Vinashkari. Nishinha Devi. C'était quoi la traduction là? Eh ben, peut-être que tu vas... Translation, we can read the translation from this? Premadhama Deva Juste 15 Stotram. versets, c'est bon? What we just... Sam. Yes, but is there French translation available? Oh, English to French then. Yes, I'll have to translate. Yes, please. Si on dit en anglais, c'est pas grave. Mais Whose it is? Les dieux, les êtres parfaits
fait, les sages libérés, les yogis mystiques et les dévots dédiés chantent constamment les saints noms de Krishna. Comme des nuages de pluie qui déversent leur nectar, l'ombre des saints noms de Krishna éteint le feu de forêt des tourments insatiables des désirs qui enchaînent les âmes dans ce monde matériel. Un endroit où l'âme, encore et encore, expérience l'agonie des naissances et des morts. Shri Krishna Chaitanya est la personnification de cette conscience océanique. C'est ultra poétique, alors juste de faire du mot à mot, c'est pas facile. Du parfum du nectar qui est trouvé dans les saints noms. En prenant le cœur et l'effulgence de Srimati Radharani, Krishna est réapparu dans ce Kali Yuga sous la forme de Krishna Chaitanya. Je chante avec joie les gloires incessantes du Seigneur Krishna Chaitanya, mon Gaurasundar doré, le seul et unique abode, c'est paradis, enfin, c'est le royaume de l'amour pur. L'amour. Very poetic. It's very poetic, so just to translate word to word, You need to take some preparation. Yes, it needs preparation. Bengali? Oh. C'est sanskrit en Bengali? Je sais pas. It's not Sanskrit, it's Bengali. It is Sanskrit. Is that Sanskrit? Srila Maharaj writes Sanskrit? Many. Oh yeah, really? Wow. He wrote songs, devotional songs in Bengali, in Sanskrit, both languages. If you want to read translation. Okay. Yeah, there's a translation? Yeah, just You want a Sanskrit? show her the pen on the thing like this. What? Google translation or what translation? It will be the same. Oh, Maintenant, vous avez tout. if it's translation made by the devotees, then okay, French. Or the Google translation cannot. Ok. Ah non, c'est en anglais. C'est encore en anglais. Ah bah, Ah. c'est en français aussi, non? Ah oui, forme là. illustrée. La forme lustrée du Seigneur surpasse l'éclat d'un million de miroirs d'or. Le parfum des fleurs de lotus céleste et terrestre est illuminé par l'odeur subtile du nectar qui remplit l'air autour de Sri Gaurasundar. Des millions d'amours sont abasourdis par son infinie beauté. C'est un peu bizarre ça. Ouais. La capacité de Cupidon à charmer et à créer un ravissement est surpassée par l'activité infinie du Seigneur. Sri Gaurasundar danse dans différentes ambiances d'enlèvement et d'amour qui fait que tout le monde le voit. Différentes ambiances d'enlèvement, dansant dans le plus profond bonheur de l'âme spirituelle, Sri Gaurasundar est le danseur d'artiste Shri Krishna lui-même, revenu sur terre sous sa forme dorée. C'est pas mal. C'est pas mal, parce que j'ai une traduction, It's not too bad. Internet. Some things are Okay. but it's not too bad. Franchement, j'ai lu presque 2 paragraphes. We have a book club here every Friday, and we're studying the book of Krishna, Krishna book, and sometimes we don't understand, so we write
when sadhus come to ask the questions. So there's one part, so we don't know if it was, we don't understand this part, is when Putana arrived in Vrindavan. Alors je vais vous dire, le vendredi on a un book club et en ce moment on est en train d'étudier le livre de Krishna. It's from Srimad Bhagavatam. Yes, from Srimad Bhagavatam. Et quand on ne comprend pas, quand on se pose des questions, on les note, comme ça quand il y a les sadhus qui viennent, on leur pose des questions. Et là c'est quand Putana est arrivé à Vrindavan. So it's written, when Putana arrived, for the gopis, it's written this sentence, so I only have it in English, but it's written, for the gopis, she was like the goddess of fortune who came herself to see Krishna, her husband. So we were wondering, did the gopis know that Krishna was the husband of the goddess of fortune? Please read that part again. Read that. Tu l'as en anglais? Il y a Krishna book en anglais. Faudrait le trouver cette phrase en anglais. La question que tu te poses, c'est comment est-ce que Radharani savait, comment les gopis savaient que Radharani était... C'est écrit pour les gopis. Celle-ci était venue en personne voir Krishna, son époux. Donc on se demandait comment est-ce que les gopis savaient que Krishna c'est l'époux de la déesse de la fortune et que donc que Krishna c'est Dieu. Yeah, I understand what you say, but I want to. I'm going to see try to from the find it in original, English. Yes. Original one. Just for full clarification. Full clarity. Because yes, in French. C'était au début, t'as quelle page après? C'est tout début. C'est la première page. Donc, How did the gopis knew that Krishna was already And here it is. the husband of goddess of fortune? It seemed to them, to the gopis, that she had personally come to see Krishna, who is her husband. See, Putana personally came to see Krishna. Because she looked like the goddess of fortune. Before, the innocent coward woman thought that she was the goddess of fortune, appearing in Vrindavan with a lotus flower in her hand. Yes. It seemed to them that she had personally come to see Krishna, who is her husband. So we didn't understand if the gopis knew that Krishna was God, or that Krishna was the husband of the goddess of fortune. As it's not written Vishnu or it's written Krishna. Yes, the way gopis were meaning that Krishna was the husband of the gopis, not particularly Putana, because they did not know it was Putana. Yes. In that disguise. They thought just another beautiful damsel came. Okay. Gopi came to see her husband, to meet her even husband. if it was a baby, because Krishna was like a baby. Là, à ce moment-là, c'est un bébé, c'est ça là? Ah oui. Ah, c'est ça, Il a c'est tété ça, le c'est ça. sang. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, d'accord, oui, oui. Right. Ah ouais, comment tu peux savoir ça, quoi? Okay. So, well, it has got dual meanings. Dual ways of the meanings. One way that the Brajagopis were understanding that
that beautiful damsel, Braja Gopi, the way she was appearing, the way she was looking and appearing, the gesture, postures, sweet, beautiful, meaningful, loving gesture and posture, as if she came to Braja to see her husband, as if. Donc on peut voir ça comme les gopis, elles ont vu cette femme merveilleuse, tellement belle, qui se comportait d'une manière comme une femme qui viendrait voir son mari. Not that they were meaning directly that she came to see the baby Krishna as her husband. Not that, as if the way she was walking and having gesture and postures, like a beautiful wife coming to see, relate, lovingly relate to her husband. That's the way she was appearing. Not that Krishna was her husband. Donc, en fait, elle se comportait d'une manière comme une femme qui va voir son mari, pas que Krishna c'était son mari. Another way of meaning could be drawn out of that. Sometimes the Braja Gopis, like a magical show, like watching a magical show. Sometimes the Braja Gopis, in the mind of the Braja Gopis, some opulent ways, like mystically opulent ways of Krishna's activity would reflect, in the mind, because they eyewitnessed many miraculous things happening, done by that baby Krishna. So it would be reflecting in their mind, no ordinary baby. He is no ordinary baby. Something with great mystic power, great power. Donc, on peut aussi voir ça que les gopis, elles ont assisté à tellement de choses miraculeuses de ce petit bébé Krishna. Et du coup, pour elles, souvent, quand elles voyaient ces activités, c'était vraiment quelque chose de complètement magique et que c'était pas un enfant ordinaire. So, although he was looking as baby Krishna in a baby form, appearing to be in a baby form, but extraordinary strength and power. How a baby can easily destroy Trinavarta and other asuras. Donc même s'il avait une forme de petit bébé, il avait quand même une force extraordinaire et il pouvait défier des démons énormes. So, partly it could be reflecting in their mind, as if beautiful Braja Gopi now came to relate to her future husband. It's not yet grown. Krishna is still in the baby form. But if it's grown in the future, so sometimes in India it would happen by age. The girl is very senior, elder by age, but getting married with some royal family, sometimes, very exceptionally. It could be that, as if she came to relate, this Braja Gopi came to relate to her beloved husband of the future. Means when Krishna will grow up. Donc ça peut être aussi que elles se sont dit, elle est tellement belle et ravissante et tout, que elle est comme une future mariée pour plus tard. Because that's the way she was appearing, with so much loving gesture, postures, and moving towards Krishna. It was only applied to one's beloved husband. She appeared, Putana. It was actually because in the beginning they say that she looked like the goddess of fortune, so we thought they were thinking about Lakshmi Devi. But that was going to see her husband Krishna, so we were thinking, do they know that Krishna is Vishnu? Sure. That's another point. Yes. Braja Gopi at that time, they were aware of even for a moment, maybe by the arrangement of Yogamaya,
for certain Leela, they became momentarily aware, conscious of this baby Krishna was none other than Narayana, Narayana Vishnu. And as it, this woman was coming, beautiful woman, girl was coming to relate to her husband. See, because she appeared with that kind of loving gesture and posture. That actually the goddess of fortune. Okay, it was. They felt as it is like they felt like as if cannot be like that. Real goddess of fortune, as if Yes. a goddess of fortune was coming to relate to her husband Narayana in the baby form Krishna. Okay. Yes, I understand. Yeah. Yes. Okay, with that loving gesture and posture, as if. En fait, That way, so elles ont that's- eu comme de temps en temps, elles avaient Yogamaya, elle enlevait son voile et elles arrivaient à voir que Krishna c'était aussi Narayan et tout. Comme elles ont vu cette super belle femme, elles se sont dit ah c'est comme la déesse de la fortune qui vient pour voir son époux Narayan, qui là pendant cette petite instant elles ont vu que Narayan, Krishna c'était They momentarily felt Krishna was the baby form, some other baby form of the same Narayana. oui, elles ont senti que ce bébé Krishna c'était une forme de Narayan. But Krishna We have to understand, these are all mystical. Yes. We cannot try to understand the nature of Yes. Krishna Lila in black and white, Yes. normal, ordinary way. Yeah. So mystical proficiency are there of understanding. Mysticals, how to say, call like universe of discourse. So the universe of understanding about Krishna Lila has to be extraordinary. Il faut comprendre que Sense. les histoires de Krishna, Cannot be ordinary way. We cannot understand ordinary way. on ne peut pas les comprendre d'une manière ordinaire, c'est pas juste noir et blanc. C'est mystique et extraordinaire. Although Krishna in baby form, Narayana in baby form, but still they can feel into Narayana's grown-up, full-fledged form, all intertwined together. You find so. Momentarily they had that concept of Almighty Narayana, okay, of Vaikuntha, the mode of what Vaibhava, as original Narayana, okay, through. Pour un instant, elles ont ressenti la force. To feelings of Almighty God. But the next moment again, they are made to forget by the influence of Yogamaya. They again started relating to Krishna as just their own baby Krishna, no more Narayana. L'espace d'un instant, elles ont vu sa force de Narayan, mais l'instant d'après, elles l'ont revu comme un petit bébé. But just for a moment, momentarily they felt mystically in that way, as if this goddess, beautiful goddess of fortune came to relate to her husband in the form of baby. So much loving gestures and postures. Okay. Approaching the way she was looking, the gesture, specific loving gestures and all, as if approaching to relate to her husband. Une autre question? Non. We have another question. At the end, Yashoda, she starts at the end of the Putana story. She starts making prayers to protect Krishna, and she gives so many names of Krishna to protect Krishna, like when you're sleeping, may Lord Madhava protect you. But before we change the context, Yes. I can tell you, because in the beginning I explained, other Brajagopis was looking at that Putana in the disguise, the damsel beautiful. Also a kind of the gopi who was looking so beautiful, as good as goddess of fortune.
So that meaning also there. Yes. Because she was dressed up as like a beautiful gopi. But that gopi, the way she dressed up as a beautiful gopi, Putana, gopi was looking as if goddess of fortune appeared in the form of gopi. Also with a lotus flower, like... The lotus flower. So both relations are there. Yes. Not that they are feeling directly the goddess of fortune, Lakshmi Devi from Vaikuntha appeared. In fact, she looked like... Looks, you're so beautiful. Ils n'ont pas cru que c'était Lakshmi Devi qui était venue, mais elle était tellement belle et elle agissait d'une manière qu'ils ont dit « Ah, elle ressemble à la déesse de la fortune ». Otherwise, if they really knew the real goddess of all fortune, Lakshmi Devi came down from Vaikuntha to meet Krishna, oh, there would be great, immediate, there would be great excitement, so much enthusiasm, running around, I mean, to follow Lakshmi Devi, to serve her, because after all, the Lakshmi Devi herself came down from Vaikuntha. If they knew about that really, then their mood would be very different. Awe and reverence and so much service mood. Si vraiment c'était la déesse de la fortune qui était venue, l'ambiance elle aurait été complètement différente. Ils seront tous venus, ils seraient super enthousiastes, ils seraient tous venus pour la servir, vraiment dans un mood de révérence. Enfin, de révérence. Ouais. Comme la Ryan, comme pour la Ryan. Yes. There was a real meaning. They considered her as a Braja Gopi, looking as good as so beautiful like goddess of fortune. Donc en fait, quand ils l'ont vue, ils l'ont trouvée tellement belle, aussi belle que la déesse de la fortune, mais pas. Ils ne sont pas cru que c'était vraiment la déesse de la fortune qui était venue. Looking so beautiful, as good as goddess of fortune. Okay, now next. So when Mother Yashoda takes back little Krishna from Putana, she offers all these prayers. Okay, all of you take. Arati already offered, huh? Yes. Yes. Je distribue. Ouais, peut-être tu peux distribuer. So we were thinking it's because she gives so many names of so many names of Krishna when he gets older, like may Lord Madhava protect you from all dangers. Very cute. It's wonderful verse. Wonderful cute. And so we didn't understand how she was asking Krishna himself to protect him. Read those names. I gave all the names. My dear Krishna, may the Lord who is... I'm first going to translate 1 second. Ouais, tu le liras après, d'accord? En fait, quand Yashoda elle récupère le bébé Krishna sur Putana, elle lui offre plein de prières. On vous les lira, et en fait elle donne plein de noms de Krishna. Elle dit que celui-ci te protège, et on ne comprenait pas qu'elle demande à Krishna de protéger lui-même avec ses noms à lui. Oui, parce qu'elle dit Govinda. Oui, elle dit Govinda, elle dit My dear Krishna, may the Lord who is known as Maniman protect your thighs. May Lord Vishnu who is known as Yagna protect your legs. May Lord Achyuta protect your arms. May Lord Hayagriva protect your abdomen. May Lord Keshava protect your heart. May Lord Vishnu protect your arms. May Lord Urukram protect your face. May Lord Ishvara protect your head. May Lord Chakradhara protect your front. May Lord Gadadhar protect your back. May Lord Madhusudan, who carries a bow in his hand, protect your eyesight. May Lord Vishnu with his conch shell protect your left side. May the personality of Godhead Upendra protect you from above. And may Lord Tarksha protect you from below the earth.
May Lord Haladar protect you from all sides. May the personality of Godhead known as Rishikesh protect all your senses. May Lord Narayan protect your breath. And may the Lord Svetadvip Narayan Svetadvipa Narayan protect your heart. May Lord Yogeshwar protect your mind. May Lord Prishnigarbha protect your intelligence. And may the Supreme Personality of Godhead protect your soul. While you are playing, may Lord Govinda protect you from all sides. And when you are sleeping, may Lord Madhava protect you from all dangers. When you are working, may the Lord of Vaikuntha protect you from falling down. And when you are sitting, may the Lord Vaikuntha give you all protections. And while you are eating, may the Lord of all sacrifices give you all protection. So your questions are around Govinda and Madhava. Yes. Yes. La question c'est quoi? On lui a demandé pourquoi est-ce qu'elle dit Govinda et Madhava, parce que c'est des noms de Krishna. D'accord. He's going to read the translation. Non, after. Maintenant ou tu veux pas Bah oui. So, basically, here they are meaning those names as that of Narayana. Okay. Because Narayana, in many places, same names also used for the Narayana. Okay. Okay, like Nama Brahmanna Devaya Go Brahmana Hitaya Cha Jagadhitaya Krishnaya Govindaya Namo Nama. That same stotra was used to pay obeisance to Shalagram, worshipping Shalagram Narayana. Okay, because somehow or other, since the, now let me repeat, put this way. As the Krishna Tattva and Narayana Tattva, one and identical, non-different from each other. Therefore, certain names are used for both Krishna and Narayana. But while they were selecting these names to protect Krishna, they are doing it in the mood of the names of Narayana. Okay. Vishnu, Govinda, Madhava. Hare Murare Madhukaita Bhare, Gopalo Govinda, Mukunda Shaure, Yoggesha Narayana Krishna Vishnu, Nirasrayangmam Jagadisha, Raksha. Alors en fait, on avait posé la question parce que comme à la fin, elle donne des noms qui après serviront à Krishna, Govinda et Madhava. Donc pourquoi est-ce qu'elle demandait à Krishna de protéger Krishna? Ça voudrait dire qu'elle saurait que Krishna c'est Dieu. Et en fait, il explique que Vishnu, il partage les mêmes noms que Krishna. Donc en fait, quand elle dit ces noms-là, elle pense à Vishnu. Donc on peut appeler Vishnu, Govinda ou Krishna? On peut l'appeler Govinda et Madhava, c'est des noms de Vishnu. So, in many places, find in the hymns, glorification of Lord Narayana, Ma Govinda, Madhava, Madhusudana, all are used. Donc à plein d'endroits, ils utilisent ces noms-là pour glorifier. Used for both Narayana and Krishna, in non-difference. So here they were giving all these names for protection, okay, nominating all those names for protection, specific, knowing as a name of Narayana. Donc quand elle a dit tous ces noms pour le protéger, donc elle donne plein de noms pour protéger devant, derrière, quand il s'assoit, quand il joue, quand il mange, tout, qu'il soit tout protégé de partout. Et ben c'était en fait, elle pensait à Narayana Vishnu. They are using all various names of the same Lord Narayana all through, in the form of Rishikesha, Madhusudana, other ways also Vishnu. These names of the different holy names, various holy names of the same Supreme Lord Narayana. Because each question may also arise, why they are using the names from the same Lord? Because they consider Narayana is the Supreme Personality of Godhead, Supreme Lord. So, but the different names
represent different lila activities, different quality, power, lila. Like adjective? No? Yes, adjective, more than adjective. Okay, more than adjective. So they are all meaningful. So each name has got some specific quality and power to protect Krishna. Chaque nom a un pouvoir spécifique pour protéger Krishna parce que plus qu'un adjectif, en fait, il représente aussi l'histoire qui s'est passée. Like each name representing each aspect of the same Lord Narayana. Donc all the different holy names. Des aspects différents du Seigneur. Okay. Prasadam time? Yes. Yes, we had one other question. Another, okay. Concerning the liberation of the demons. Because some demons, they go back into Krishna, but do they all go back into in his effulgence? Or we were wondering if all the demons that were killed by Krishna, what happened to them? Because in the stories, it's not written that each one. Sometimes it's we don't know. They don't go back to Vaikuntha. They just get liberation. So we're wondering how. One Maharaj was saying that only Jagai and Madai, they were lucky to surrender to Nityananda and Chaitanya, because the other one they get killed, and they just get liberation. Jagai and Madai straightly went to Vaikuntha, because they are Joy Vijay also. Joy Vijay. Yeah. Okay, related that. I was vexing. But the other demons, we were wondering. They went, they were posted on certain state of the Brahman. Okay. Brahman level. Like in the effulgence of Krishna? Outside the Vaikuntha, in the zone of the effulgence, just outside the Vaikuntha Dham. Viraja Brahma Loka. Then Parabhama Vaikuntha. En fait, on se demandait, parce que normalement, quand tu es tué par Krishna, tu es libéré. Donc on se demandait, c'était quand même des démons qui voulaient le tuer. Donc ils étaient libérés, mais ils allaient où exactement? Et donc ils vont pas dans Vaikuntha, ils vont dans l'effulgence de Krishna qui est dans le Ramalila, juste avant Vaikuntha. Ils sont libérés, mais ils sont là, mais ils ne sont pas... So they are actually positioned there. They actually went there to only that level, not directly into Vaikuntha. Ouais, donc ils ne sont pas rentrés dans Vaikuntha, ils sont juste à la frontière. ils sont allés où? But juste avant Vaikuntha, dans Les Tatatsva? Les Gotatatsva? Non. The Brahmajyoti, the Brahmajyoti zone. It is a zone, area of Brahmajyoti just outside the Vaikuntha Dham. That is also considered a state of liberation, beyond Maya, beyond mundane universe. So therefore it is considered they have achieved liberation, and personal liberation, but on the Brahman plane, not beyond. They don't have contact with Krishna personally. No. Although they had temporary contact in that way to make Krishna release Veera Rasam, Rasam of the heroic mellows. So they are utilized in Krishna Lila that way, but because they are because they are having the demoniac ways, approaching Krishna, offensive demoniac ways, therefore although they are forgiven and they are being used for Krishna Lila, that's why they are awarded with liberation, because they are being used in Krishna Lila. Therefore they are rewarded with that position, but because they had some demoniac ways of approach, so they are not allowed in Krishna. They are not allowed directly into Vaikuntha level. Donc, comme ils ont été en fait utilisés par Krishna pour qu'ils puissent s'amuser à
dans ces divertissements de se battre. Nima, tu sais, on a demandé la question du book club, de où vont les âmes des démons. Ouais. Et donc, comme ils ont été utilisés par Krishna pour qu'ils puissent se battre, et qu'il y ait toutes ces histoires de rebondissements, donc ils sont libérés, mais ils ne rentrent pas dans Vaikunta pour pouvoir vraiment avoir des divertissements avec lui, mais ils restent juste à la porte, quoi, dans le Brahmajyoti, dans l'effulgence de Krishna. Donc ils sont pardonnés, parce qu'ils ont fait partie du scénario, pour qu'ils puissent s'amuser, mais ils sont pas, c'est pas non plus qu'après, c'était quand même des démons, quoi. Enfin, ils ont... Ouais. But those demons have got some representation on the plane of Goloka in a very passive way, just to remind about Krishna Lila on the Bhauma plane, mundane plane. It is also described by Sri Rupa Goswami Prabhu, like some paintings on the wall. Okay. Very passive form, not active form, passive form. Just to remind the residents of the Goloka that Krishna, once upon a time, or different times, Krishna had such pastimes in his earthly Leela, on the mundane plane. Such Leela cannot take place on the original Goloka plane. No, because no access of any evil force, evil power there. But on the mundane Bhauma, Vrindavana, God, Krishna once had such Leela. To remind, like painting, Is there really there's paintings? Yeah, like picture. Yeah. Exactly like in a picture form, they are there to make some exhibitions, reminder of exhibitions of some, this kind of Leela our Lord had in the earth. Passive. Il y a une forme de passive au monde spirituel, comme des peintures. En fait, il y a des peintures de toutes ces activités, ces histoires qu'il a eues dans le monde sur Terre, pour montrer voilà, les divertissements qu'il a sur Terre. Mais ils sont donc représentés d'une manière passive, comme des photos, des peintures parfaites. All right. Je te dirais. You are looking great, stylish. Yeah. Like your stylish way. Avaduta. Avadhuta? Avaduta. Trying to be a follower, not yet Avadhuta. Yes. Trying to follow in some way. But you have, if you can, when you really try to follow in the footsteps of Avadhuta, you will be doing great. Fortunate. Though it's not so easy to follow in the footsteps of Avadhuta. Est-ce que quelqu'un a pris l'assiette de Maharaj? Hare Krishna. Jai